Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, na tumayo mzima buheri wa afya. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jana leo. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na mtafsiri wa lugha ishara anafahamika kama Mwirigi. Na kamati ya kitaifa ya mazungumzo haikukamilishwa. Haya ni kwa mujibu wa kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Akizungumza alipokuwa akitoa msimamo wa Azimio kuhusu ripoti ya mwisho ya ripoti ya mazungumzo ya kitaifa, Raila amesema kuwa Azimio imekubaliana na mambo kadhaa katika ripoti hiyo. Hata hivyo, ripoti hiyo ilikosa nia njema kutoka kwa serikali ya kitaifa. Aidha, Raila amesema kuwa masuala yote yaliyoibuliwa kupunguza gharama ya maisha, ikiwemo kupunguza ushuru, yalipuuzwa katika ripoti ya mwisho. The team has come up with is ultimately imperfect and unfinished, but it is a good beginning. We have agreed to disagree on the most important matter to us. We made what we believed were reasonable proposals on how to address the rising cost of living. But the government side flatly refused, terming it their exclusive business and further arguing that they got the mandate of Kenyans to execute their Kenya Kwanza economic agenda. We will be engaging Kenyans further in the coming weeks as we must, because the pain of the cost of living is really unbearable. In the coming weeks, the majority of Kenyans will be carrying the burden of increased school fees besides the many crises in the education sector. Be that as it may, we have come this far because of a commitment to constructive engagement and positive energy and sacrifice for the sake of our beloved country, Kenya. Madhehebu ya dini mbalimbali nchini wamesisitiza dhamira yao ya kushirikiana na mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya nchini NACADA katika mapambano dhidi ya unywaji pombe na dawa za kulevya nchini. Katika mkutano huo hii leo, viongozi hao wamekiri kwamba nchi inakabiliwa na tatizo kubwa linalozidi kuongezeka la dawa za kulevya na athari kubwa ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Wakihutubia wanahabari, mwenyekiti wa bodi ya NACADA Stephen Mairuri na afisa mkuu wa mtendaji Anthony Omerikwa wamesema kuwa watashirikiana katika usanifu na uendeshaji wa vituo vya ukarabati wa matibabu ili kutoa msaada unaohitajika kwa watu wanaoathirika na uraibu wa dawa za kulevya. We have our brothers who are either addicted or either are suffering, but again what we have decided is that we are going to work together. We are looking at these people as people who need help. As religious people, of course, our mission is to mission and also minister as well as assist anyone who needs help. And these people, these are our brothers who need help. Together with NACADA, we are going to work together to see how we can help them, how we can assist them in terms of taking them out of the dens. We have broken families, we have children who are not in school. We also have a society that is living in devastation. We know the rate of people who are depressed, suicide. All these are issues that are coming because of the drugs and substance abuse. We conclude by calling on all Kenyans to reflect on the dangers posed by alcohol and drug abuse and choose sobriety and healthy living. As we near the festive season, we urge our dear brothers and sisters to desist from alcohol and drug abuse, which has in the past resulted in unhealthy habits, diseases, and unavoidable accidents. In addition, we call on religious institutions to actively take part in the campaign against alcohol and drugs, noting that it is our collective responsibility to save and transform lives. Let's join hands with NACADA and together attain a society that is free from alcohol and drug abuse.
Mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi amezindua kambi ya matibabu ya bure ya siku 2 jijini Nairobi inayolenga madereva na manamba matatu jijini. Kambi hiyo inaendelea Aga Khan pia inalenga kuwarekebisha wale walioathiriwa na matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Akizungumza wakati uzinduzi wa kambi hiyo, Dorcas alitoa wito kwa walio katika sekta matatu kujiepusha na mihadarati na utumizi wa dawa za kulevya. Vilevile aliwaonya madereva dhidi ya kuendesha gari wakiwa wamebugia pombe. When it comes to drugs, it comes to alcohol, we must now change the way we do things. Because when you are driving under the influence of alcohol, with 30 people in your car, or in your bus, with 50 people in your bus, with 14 people in your matatu, with one person whom you are riding with, you must take care of that life. And we must not get into the place where we take drugs because you are entrusted with very precious gift, and that is life of your commuters. And that's why today I decided, together with the partners, that we will come and check your health. Tuangalie, tuone mumeangaliwa vizuri so that your health is sound. Waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen amewaonya vikali wasimamizi katika bandari ya Mombasa dhidi ya kujihusisha na ufisadi na wizi wa mali ya umma kupitia kandarasi zisizokuwa na uhitaji. Akizungumza katika hafla kuzindua mpango utendakazi wa bandari ya mwaka 2023, 2024, 2027, 2028, Murkomen ameshinikiza kuimarisha utendakazi wa bandari kupitia uwekezaji. Halmashauri ya bandari ya Kenya KPA imezindua mpango wake wa utendakazi wa mwaka 2023 hadi mwaka 2024 na mwaka 2027 hadi mwaka 2028, huku waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen akitoa onyo kali dhidi ya ufisadi bandarini. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, Murkomen amewaomba wasimamizi wa bandari ya Mombasa kuimarisha utendakazi wa bandari hiyo ili kuwavutia wawekezaji na hatimaye kuongeza faida yao. You must deal with the disease of budgeted corruption. Budgeted corruption. Somebody sits down and says, tunatafuta pesa kidogo. What can we do at the port? Anasema, tungoe hii kabro ni white tuweke ya black. Haikai mzuri sana. Deal with those issues. We don't want the port kabro here, sijui pavement corner here, sijui maram in another corner. Let the port invest in things that are going to make a difference in increasing the volume of goods that are coming to pass through the port of Mombasa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu katika bandari ya Mombasa Nahodha William Ruto amesema kuwa bandari hiyo inalenga kuafikia faida ya shilingi bilioni 20 ifikapo mwaka 2027. Our projection for the 2022-2023 was we expected to have 60 billion and a profit of 18 billion, but we achieved 16.6 billion, which was good anyway. In terms of demand forecast, our throughput, which we expect during this strategic plan, we need to grow from 35 million metric tons to 38.9 million metric tons. Hayo yakijiri, mwenyekiti wa bodi ya bandari hiyo Benjamin Tayari amesema kuwa serikali kuu itapokea shilingi bilioni 3 kama mgao wa faida wa awamu ya kwanza kutoka kwa halmashauri ya bandari KPA, hii ikiwa baada ya kupata faida ya shilingi bilioni 16.6. The board this week approved a dividend of 10 billion and we are going to hand over the first tranche of 3 billion by next week. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na mwajiri wataendelea kulipia kodi ya nyumba ambayo serikali imeshikilia kuwa itakusanya makato hayo hadi Januari tarehe 10 mwaka ujao.
Kulingana na taarifa ya waziri wa ardhi, ujenzi wa nyumba Alice Wahome, waajiri wote wana jukumu la kuwasilisha makato ya 1.5% ya nyumba kwa mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA. Anajiri kufuatia uamuzi wa mahakama kuu siku ya Jumanne ambapo alitoa amri ya mamlaka ya utoza ushuru KRA kuendelea kupokea kodi ya nyumba kutoka kwa wafanyakazi na waajiri, wakisema ijulikani pesa hizo zinaenda wapi na kwa kuwa hazina maalum za uhifadhi. Na gavana wa kaunti ya Embu Mbarire ametangaza kwamba serikali yake inalenga kukusanya ushuru wa shilingi bilioni 1 mwaka huu. Serikali hiyo sasa imewaajiri maaskari wapya 155 katika jitihada za kuhakikisha kuwa wanafikia lengo hilo. Akizungumza katika hafla kuwapa mamlaka kuanza kazi rasmi, gavana wa kaunti hiyo Mbarire amewataka maaskari hao kuwahudumia wananchi kwa ustaarabu na kukabiliana na ufisadi. Mwanahabari wetu Nicholas Kivite ametuandalia taarifa hiyo. Akizungumza katika hafla hiyo iliyoendelea katika ukumbi wa Embu, gavana wa kaunti hiyo Mbarire amewataka maafisa hao ambao wamehitimu leo baada ya mafunzo ya wiki 2 kufanya kazi yao kwa ustaarabu, huku akiongeza kuwa serikali yake haitawaruhusu kuonyeshana madharau ama kutumia lugha chafu wanapohudumia wananchi. Ukidili na mwananchi, treat them with respect. Matusi haitakubalika. You can tell somebody to do the right thing. Unaweza caution mtu, lakini tumia lugha ambayo ni respectful. Kwa hivyo hatutaki kusikia umeenda kupigana na mtu, hatutaki kusikia umetusi mtu. Just do the right thing. Kadhalika, gavana huyo amewataka maaskari hao kukabiliana na ufisadi wakati wanapokusanya ushuru, huku wakiwaonya kuwa yeyote atakayepatikana akiendeleza ufisadi ama kukiuka sheria za kaunti hiyo atachukuliwa hatua kali. Ukipatikana unachukua hongo, ukipatikana unasupport watu wale wanaharibu mambo yetu, utaenda nyumbani. Na nasema hivi, wazazi wenu wakiwa hapa, wale wamefika, ndio msikuje kunitafuta wakati umeshikwa. This is disciplined force. Hatutakubali any form of corruption from yourselves. Katika hafla hiyo, Mbarire ametangaza kwamba serikali yake inalenga kukusanya ushuru wa takriban bilioni 1 mwaka huu, huku wakidai kuwa serikali yake sasa inategemea maaskari hao kufikia hatua hiyo. Gavana huyo ametangaza kuwa serikali yake ilizindua mfumo wa kulipa ushuru kwa njia ya M-Pesa pekee, hatua ambayo amedai kuwa mwaka jana ilisaidia kuongeza idadi ya ushuru waliokusanya kutoka shilingi milioni 350 hadi milioni 679. Embu County Government tumekuwa tunasema tunaweza okota revenue ya up to 900 million per year. Hatujawahi pita $500 million, hatujawahi pita 500 million. Nilipoingia nilikuta tulikuwa tume raise only 350 million. Mwaka uliopita we managed to go up to 679 million. Hii mwaka lazima tufike 1 billion Kenya shillings. Gavana huyo sasa amewataka maaskari hao kufanya kazi kwa bidii ili kufikia lengo hilo, huku wakiwaamuru kuepukana na tabia zinazoweza kudhuru utendakazi wao. We will not accept alcoholism. Na kama unaenda through any pressure ama stress, because hii kazi yenu is highly stressful, we are going to work very closely with the director. We have a mental health program. We will give counseling. Ukisikia umefika mwisho, we are here to support you to make sure that you have counseling, umefanywa the necessary support, umeenda hospitali, umetibiwa, so that you can serve the people of Embu County better. We care about your welfare. Nikiripotia Dira, mimi ni Nicholas Kivite.
Waathiriwa wa mafuriko katika kaunti ya Tana River wamekimbilia katika kambi ya Kongolola, wanaomba msaada zaidi huku mafuriko yakizidi katika eneo hilo. Mafuriko makubwa katika kaunti ya Tana River yaliyosababishwa na mvua inaendelea kunyesha El Nino yameendelea kusababisha maafa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari kutana Delta, mkurugenzi msimamizi wa usimamizi wa maafa ya World Vision Gershon Makazi amesema kuwa shirika hilo limewezesha familia zilizoathirika kwa uhamisho wa fedha na shilingi 10,800, vyombo vya kupikia kati ya vitu vingine. Wiki mbili zilizopita tumepata shida. Tulipohama hapa huwezi jua upike nini. Ndio dukani vyombo ni ghali, lakini baada ya hao World Vision kuja wakatusponsor na 10,800 kwa kila yule ambaye ameandikisha. Ingawaje mengine hatujapata, lakini tunaomba sisi wamama na watoto wetu angaa mtuangalie kwa misaada, muzidi kutuangalia. Tumekuwa tukifikia nyumba zaidi ya 4,000 na hizo nyumba tumekuwa tukipeana shilingi 10,800, na kwa sababu ya shida hii ya janga la mafuriko tumeongezea nyumba zingine 500 ambazo siku ya leo baadhi ya hizo tumeweza kuwapatia vitu ambazo zitawasaidia kwa muda huu ambao imebidi watoke manyumbani mwao. Tumewapatia dignity kits, tumewapatia nets, tumewapatia vyombo vya kuchotea maji, tumewapatia tarpaulins na mikeka na vyombo vya kupikia jikoni. Na polisi mmoja aliyepatikana na hatia ya kupokea rushwa ya shilingi 200,000 kutoka kwa mwekezaji mmoja kutoka China mwaka 2018 amehukumiwa kifungo cha miaka 5 au kulipa faini ya milioni 1.9. Alikuwa amepokea fedha hizo ili kufuta mashtaka dhidi ya mke wa mwekezaji wa China kwa kuwa nchini kinyume cha sheria. Hakimu Thomas Nyuki alimhukumu Julius Onyango Guma Alhamisi wiki jana kwa kosa la kutoa hongo na kuficha ushahidi. Kwa mujibu wa shtaka hilo, alificha shilingi 200,000 ambazo alijua zingetumika kama ushahidi katika uchunguzi wa kosa la rushwa. For the charge of bribery contrary to provision section 61 as read with section 18 of the Bribery Act number 47 of 2006. I'll sentence you for the first deal. You pay a fine of 500,000 in default to serve 12 months imprisonment. 500 in default 12 months imprisonment. Under section 18(2) of the Bribery Act number 47 of 2006, and that was investigations money, mind you. You shall pay the mandatory fine in the sum of 1 million, and in default you serve 3 years imprisonment. These sentences in count number 2 and count number 4 shall run consecutively. So in total you pay 500 plus 1,1.5 plus 400 in total. You raise a fine of 1.9. If it's the sentence, you add 12 months plus 3 years, that's 4 years. Plus 12, that's a total of 5 years. Na kwingineko ni kwamba chama cha kikapu cha Marekani NBA kimejitolea kusaidia maendeleo ya mchezo huo nchini Kenya. NBA imetangaza mpango ya kutekeleza programu za msingi za kukuza vipaji nchini. NBA imeshirikiana na Wizara ya Michezo, Wizara ya Elimu na Shirikisho la Mpira wa Kikapu la Kenya ili kuendeleza mfumo wa ekolojia wa mpira wa vikapu. Kama sehemu ya mpango huu, Junior NBA Clinic inatazamiwa kuwashirikisha wavulana na wasichana 70 kuadhimisha uzinduzi wa ofisi ya 5 ya NBA Afrika jijini Nairobi. Hii ni kwa mujibu wa mkataba wa makubaliano uliotiwa saini mjini New York Septemba mwaka jana kati ya NBA na Wizara ya Michezo mbele ya Rais William Ruto. Na taarifa hii inatukamilishia Dira ya Hope TV Jona leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Siku zote ni Dolly Mwirigi Mbuvi na mtafsiri wetu wa lugha ishara amekuwa ni Boniface Morethi. Kuwa na usiku mwanana.